হাই ভিউয়ার্স, পেন্টানি আইডির পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের লগো ডিজাইন ৯ম ক্লাসটি। আপনাদের সাথে আছি আমি শুভ। পূর্বের মতোই আজকে একটি ক্লায়েন্টের লগো ডিসক্রিপশন নিয়ে হাজির হলাম। প্রথমে আমরা লগো ডিসক্রিপশনটি পড়ে নিই। A logo for brand name Organic. This is the brand that sells fresh fruit and vegetable. All vegetables are blended with natural and sustainable products. The logo needs to reflect products, be colorful. Also consider that the logo will need to be in full color but also in a modern color. তো এখানে ক্লায়েন্টের বিজনেস নেম হচ্ছে অর্গানিক। ক্লায়েন্টের মূল কাজ হচ্ছে ফ্রেশ ফুড অ্যান্ড ভেজিটেবল বিক্রি করা বা প্রোডাক্টস গুলা বিক্রি করা। ক্লায়েন্ট বলছে লোগোটা কালারফুল হতে হবে। তো আমরা লোগো প্রসেস শুরু করি। আমি যদি ও দিয়ে একটি ভেজিটেবল বা ফ্রেশ ফ্রুটের আইকন তৈরি করতে পারি মনে হয় বেটার হয়। তো আমি চেষ্টা করব আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে বোঝানো। প্রথমে সার্কেলে গেলাম। একটা সার্কেল ড্র করলাম। কপি, ছোট করে নিলাম। সিলেক্ট শেপ বিল্ডার, কালার দিয়ে দিলাম, বাকিগুলো ডিলিট। এটা একটা অরেঞ্জের শেপ দিব আমরা। দেন একটা পাতা, আবারও সার্কেল, স্ট্রোক কালারটা অফ করে দিলাম। কপি, সিলেক্ট পাথফাইন্ডার থেকে ট্রিম করে দিলাম, সরি ডিভাইড করে দিলাম। ডিলিট। এটা হচ্ছে একটা পাতা, পেন টুল, সার্কেল, সিলেক্ট করে পাথফাইন্ডার থেকে ইউনিট, তো ভিউয়ার্স আবার আরেকটা সার্কেল দিলাম।
এটাকে অরেঞ্জ কালার দিই। আমাদের লোগো ডিজাইন প্রায় শেষ। লোগো নেম অজানিক। আউটলাইন করে নিলাম। অন গ্রুপ ওটাকে সিলেক্ট। কিছুটা প্রেজেন্টেশন করতে পারেন। রেক্টেঙ্গেল। ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করে দেন। যদি ব্ল্যাক দিই, তো ভিউয়ার্স, আমার লোগো ডিজাইন শেষ। তো আশা করি আপনাদের আমার কাজগুলো ভালো লাগতে পারে। আমি প্যান্টানিক আইটির একজন স্টুডেন্ট মাত্র। আমি যতটুকু প্যান্টানিক আইটি থেকে শিখেছি ততটুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করছি। লোগো ডিজাইনগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট করবেন। আর যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয়, আমার কোনো ভুল হয়, অবশ্যই কমেন্ট করবেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।